Glas auf dem Tisch, die Lampe gedimmt. Ein Löffel zieht Kreise, der Abend beginnt. Mayonnaise kalt und weich, glänzt wie Mondlicht, macht mich gleich. Wenn der Löffel durch sie gleitet, singt ein Hauch. Ein kleiner Bass ganz ohne Rauch. Die Küche wird zum Konzert, ein heimlicher Ort. Jeder Tropfen schlägt Takte, trägt mich fort. Und ich höre, wie alles lebt, wie ein Flüstern, das an mir klebt. Ein leises Knacken, ein Seufzer so sacht, und plötzlich hat die Nacht gemacht. Mayonnaise und Töne, die diese Macht, sie malen Schatten, wecken die Nacht. Jede Töne klingelt so süß und verboten, ein Klang, der meine Regel lobt, ungesprochen. Mayonnaise und Töne, wir tönen uns im Kreis. Ein Klang wie ein Kuss, ein Versprechen so leis. Auf dem Vinyl ein Crack, ein warmer, weicher Ton. Die Gabel trommelt Samba, Rhythmus nimmt Lohn. Zwischen Senf und Süße wächst ein leiser Plan. Die Melodie wird rund, sie hält uns an. Fenster atmen Sterne, die Stadt schläft nicht. Unter meinem Lächeln bricht ein kleines Licht. Und ich folg diesem Lied, das aus stillen Dingen zieht. Ein Prusten, ein Schimmer, ein schelmisches Licht, und die Stille wird plötzlich schlicht. Mayonnaise und Töne, die diese Macht, sie malen Schatten, wecken die Nacht. Jede Töne, die lebt so süß und verboten, ein Klang, der meine Regeln lobt, ungesprochen. Mayonnaise und Töne, wir drehen uns im Kreis. Hello, you wonderful people. I hope you are doing great. Hello, Samurai. Hello, Ewelina. Yesterday evening I also edited a few of these videos and songs together. For the very first time, Ewelina did something really good, I have to say. Yesterday I probably did this shit to myself for 2 hours somehow into the night. And I somehow got 5 or 7 songs out. Already. Maybe I'll make a whole folder full of them someday. Then you always have very rocking music with metal bands, all of which are not protected. But that will show, that's really thinking. But my dear people, do you know what is not wishful thinking? Our vampire colony is not wishful thinking. Yesterday, before we called it a day, we had a really exciting fight. Let us remember this. A spaceship had landed, which had driven our ladies crazy. And that had been really mega unpleasant. A couple went so crazy, even my own wife wanted to kill me. Then we sent Krusty out. Oh no, that was Saidi. We sent Saidi out, he shot the spaceship behind the rock. And then the robots became aggressive and attacked us.
Everything planned and yet we survived. Somehow. And I have to say that I am very proud of our colony, that we have been able to stand up so far with so few resources and so few people. So let's see if it's the same as always, if there is an attack directly. When we start the game. We had the pleasure of having an attack come immediately every time. As soon as I turned on the stream. But first we have to close the fucking doors. Okay, good work. This means that the fortress is safe again. Apart from all the disgusting foam lying around here. In general, we urgently need really beautiful statues. The stupid thing is, I just can't get around to building my throne room because I'm constantly breaking this damn wall. You don't treat yourself to anything else in this damn settlement. Apart from that, we need to improve our vampire series. We learned yesterday that you can attach 2 of these accelerators to a single coffin. And that's exactly what I'm going to do. I'm going to make his really nice room, where all the surge will all stand inside. Where is my mayonnaise sandwich, Hey, you hello banto? Ewelina. Stop talking about glittering vampires and make me a sandwich. I'm also very happy to see you. Hey, I worked on these songs for quite a while yesterday. This is the first time something really ingenious you posted. It rarely happens, but a blind chicken sometimes finds a grain. We urgently need another song for you, Ewelina. Even though I already have the barn door song, but maybe there is something better. So, we have to burn the body. The corpse is just minus morale. And we all know you are the chicken. Chicken, 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 I had chicken, already chicken, thought about chicken, what would chicken, happen if chicken, Ewelina chicken, made a song chicken, about chicken, ducks or chicken, UBU. chicken, 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 chicken. Less than 10 minutes online and she's already getting on my nerves. I think that's a new record. Here you go, have a head pat. Hey, at least one of them is nice to me here. Samurai understands me about my quanta. You just happen to have a sister samurai who also gets on your nerves all day long. Or some crazy aunt. Was hast du denn da gefunden und geklickt, Xryander? Emotional damage! Both are always bad.
I once had an aunt or still have her. She caused so much stress that she put her own child in the loony bin. She constantly fought with her own husband, threw dishes around and exchanged insults, took photos of them and either posted them online or put them in the family album. And that had been the good aunt of the two up there. Oh Collie, I'm still fucking in a coma. And we need their priest roller again for an IA. Another aunt left her own husband when he had a very bad spinal accident and could no longer work. She left him ice cold and broke into his apartment, stalked him, but claimed he was stalking her. And rape, in which you and all that kind of stuff. Some things you just can't explain. Fortunately, the neighbor recorded the whole thing with the video camera. He could record how she broke into the apartment together with a few young people. Hold on. Are you telling me I'm out of granite? But actually, I don't have granite anymore. Well, Ewelina, we need more granite. And we need Culver to work off all the shit. I think it's very nice that you bring all the robot corpses in. A little order, a little cleanliness. Anything that saves my FPS a bit more. Well, but we still have to make sure that we somehow get our morale up a bit again. We would need someone to become a slave. We would also need such a special room. Maybe I can just put this strange object in the throne room. From the ideology of this symbol. I mean, it's not a competition either. I'm sure there are even worse families. But I completely broke off contact with the people in the north many, many years ago. I just wish my parents had done the same thing as early as possible. They have done it now, but it had been much too late. They had experienced so much chaos. Oh, big white unicorns.
Unfortunately, you can't choose your family. And I'm really very happy with my parents. My parents are absolutely amazing people. Okay, we have an exotic dealer, we urgently need him again. Then we get the unicorns, as Samurai has already announced with the knife. Artworks. I'll get the thing for works of art and we'll finally get a real TV. And, of course, components and high-tech components. Unfortunately, he doesn't have any armor either, which he is already looking for in vain. But hey, we have a TV. From now on comes the good life. Culver takes this art thing for a moment. In any case, it has changed its art from therefore to 7. Anyway. God, our morality is so shit. So we go hunting a few unicorns. I don't do it because I enjoy it. I do this because we have to survive. Yes, yes, survive. Ah, now you're all coming. Those were a few very good shots, I'd say. Well, we collected and harvested all the unicorns, so to speak. And we can make really good clothes out of it. Collie is still fainting. I don't know what the boy does all day, but he's still fainting. Someone can only sleep so much all day around the clock. Oh dear, legendary clothes. Apart from the fact that our fridge is completely overflowing right now. I'm going to make some really nice meat now. Quality work. Before all the meat rots, let's do it. This also means that poor Krusty has to work through the night. Why is it still so dark in our area?
eliminated this huge smoke cloud generator, didn't I? So, since I have apparently already repaired all the walls, the only thing missing now is granite. And just now we have no granite at all. A culvert does not work. Ewelina brought you all the granite blocks. Still. So you no longer have an excuse for the fact that something might be wrong in this regard. It's just lazy, friend. So, the north wall is definitely fixed again. Even the eastern wall. The only thing missing is the south, because everything is back to the way it was. And then we take care of the drone room and our vampire hideout. At least that's what I thought until just now. I didn't say that. As soon as the stream opens, there is an attack, which to be fair is 20 minutes. Yes, wall is fixed, you can attack it there, you bum. Yes, that's right. And then also a fucking wall breaker, exactly what I need. And Kali is still in the impotence of the bum. Okay, we have to put the big caterpillars out of action first. And we need drugs again. Let's throw in the juice. Good, let's go. Which of you has a lance? Can backfire very quickly. Surprisingly, some of them ignore my people. They would rather destroy the wall. The stupid thing is, we don't have any more lances now. We urgently need to organize supplies. Ratter, ratter, ratter. Motherfucker.
Okay, good work. So and now the damn caterpillars. Who, strangely enough, are now doing hand-to-hand combat. They went completely crazy. We deep-fried their circuits. Why am I actually repairing the fucking wall? Why am I actually repairing this fucking wall? Tell me that. Hello SID. Oh, now I need Thanksgiving. Honest. There is no such thing in Germany, but yes, it's true that it's Thanksgiving for you now. In our country, almost every dinner is similar to Thanksgiving. Oh look, Kali is on his feet. You only slept through a few attacks, you asshole. So I thank you every evening for the nice food that is put on my table. We really do have Thanksgiving every night. Today, for example, there was minced meat with toast and grain bread, and there was also egg salad. In other words, a whole lot of delicious stuff. Okay, she finally continues the wall again. Robot. Assholes. Although, in the meantime I almost prefer them to any attack with people over 200 people. Good, very nice. We now need a lot of steel and a lot of components and a lot of granite blocks. And we still have to get all this drone rope ready. But if we need steel, Ewelina can go to the steel drill first. We have so hell of a lot of steel here in our area, that's good. Okay, I can see that we won't be able to finish the stones so quickly. And Culver wants another death rest. What people want.
They demand far too much. But well, Ewelina organizes the steel. Culver makes granite bridges. And I slowly prepare the room for our vampiric friends. You all get 2 such accelerators now. Then things should actually go much faster. Theoretical. But I'm somehow the only person working today. Kali also makes a shit felt. So, now we can stuff Culver in here. That's perfect. I hope this works as I planned. May I be beaten if I am wrong. Shit, no electricity. Shit, no door. I completely fucked it up, such a shit. Yes, okay, I was a bit too overzealous maybe. Let's see if I can fix the problem now. So, he definitely has electricity now. I just don't know if it works now. Well, if we're at it, then we'll also continue our throne room. As an MIA, you learn all the stuff we have bunkered. That the now in Berserker capabilities. And reminds me that we urgently need to lure a few exotic traders into the settlement somehow for more lances. I can't help it that they all hate me. And I don't have any food to give away because my harvest has been destroyed all the time. But as soon as the next cotton is ready and especially the next mushrooms, we have enough things to make. And then I will also grow many more corn kernels to sell and give away.
Well, look at it. Crenensal is already making a difference. Let's see if I can put this damn one in here as well. Yes, it works. Okay, then only the slave is missing. I have to organize a slave somehow, but all the people I've captured have no organs and no legs. Needs a slave who is very good with medicine. So let's enslave a doctor. I especially like how I can do nothing at all, except shooting and construction. Or at least have no passion. Oh God, what's wrong with Kali again? The girl was only unhappy permanently. Hey, hello. Welcome, my dear people. Well, I don't expect such a camp either. I don't even have air conditioning. He was so much electricity. Don't want to spend it on refrigeration. And I hope that a new person will come soon. Once the good Culver is awake, we will try to have some parties. Stinky Ewelina. Oh shit, eh. Hey, hello Timo. Do you have to show my team kills all the time? There is one thing that I really miss a lot, and that is a real small, hard-working cleaning robot. My settlement looks like shit all the time, because of all the volcanic ash. I'm just thinking of something. Why am I so stupid and didn't just do some survival rations? I think the cleaning robot is probably the most important and best robot. The little friend is completely undervalued. Sure, he regularly cleans in places where he shouldn't, but in general he's really great. And I'm in an area where there's a lot of lava and a lot of ash.
And well, you see how dirty everything is. The big problem is, we don't have an artist, we don't have sculptures, we don't have beauty. This volcanic ash makes everything much worse. Well, we're vampires. And vampires probably love volcanic ash. No idea. Here you go, have a head pat. And I just see that my granite is empty again. Hello, Collie. Are you ready for Borderlands 1 tomorrow night? I don't even know what to expect there. But I'm very curious to see what kind of game it is. So a few more lights in here. Why is everything so shitty dark here? What do you mean by what kind of characters? I don't even know that you can choose a Borderlands character. I've never seen or played the game. You're absolutely right. I, for example, prefer the jungle the most, a lot of animals, a lot of wood. But I have to say, the volcanic area is also pretty cool. I originally came here because I hoped I could make beautiful things with obsidian. But I found out that there is no obsidian in this area. Which is extremely regrettable. I'd only been to this lava map once before and immediately ran a whole lot of obsidian and thought, cool, if I do the next challenge, I'll go right here, and now there's no fucking obsidian here. Okay, but slowly the whole bunch is taking shape. And then we can start the ceremony. We probably also need a harp and other musical instruments. By the way, that's the next problem. There is no damn wood or very little on this map. If you're lucky, you'll find a fucking cactus somewhere here. Oh yes, we still need a slave for morality. I might want to get it as soon as the customer has risen down here on his box. It's good if it's right now. Apart from that, it helps a bit with morale. Oh yes, perfect. We have a new person and he has medicine. Oh shit, she's perfect as a slave. Okay, she will take care of the other slaves exclusively with feedings and company. Do they just have to lock up?
here's someone else. She doesn't like violence and is also good at medicine. Okay, now we have to see. One of the two. A slave without violence is already ingenious. But the other could also cook. Fast runner and the other is lazy. Laziness is not so bad, because it is only supposed to feed the prisoners. Okay, how are they enslaved and the other one is taken apart? Okay, very nice. Oh god, I even see her as a drug addict. Good decision. So first off with your legs. Oh shit. Yes, well, she doesn't have a real bed, so an operation is a bit difficult. And we need a new name for this colonist. Who could become our slave? I would love to have an Evelyn, but she already exists. Do we make bellows out of it? He'll understand. My slave gets a little luxury. And please stop when I slit my poor prisoner. You don't look at it once and some amateur slashes my arm captively. Yes, awesome, wound infection, good job. Okay, I'm happy that you're making drugs, but I need granite. And now that we have so many fabrics, we will also make some real, beautiful, cozy furniture. Your asses deserve good luxury. And I also need 2 curtains. I think that was always the prerequisite for these royal rooms. How about a nice little cozy jade table? A cozy couch. And then, of course, the luxurious bed.
All for our good, spoiled people. Maybe a heater in case it gets too cold. Oh, she's so hardworking. She is so incredibly good and hardworking. Just look at how she makes sure that everyone gets a little more luxury. And if there is something left over at the end, we can make the whole place a little prettier. With carpeted floors. Okay, but let's get back to the drone hall first. Is it already an extremely impressive room, if you ask me? Apart from all the garbage lying around here. Oh shit, the bed builds 4,000 work steps. Well, our prisoner survived, so it's time for more surgery. You still have to take her fucking legs apart. Then her organs come out and then she is officially declared a blood donor. It looks like we'll soon be able to give away a few things so that we can call our neighbor here. With a few exotic traders. Above all, I want to make this disgusting pig faction happy. They are quite unpleasant with their grenades. Are they also happy about broken clothes? Puddin is out. If it is not enough to make them neutral, then I will give it to the other parliamentary groups so that we have them connected. Well, the throne room is finished. Only 2 musical instruments are missing, then it is perfect. The only problem is, these musical instruments eat a lot of wood and I don't have that again. So I have to collect the last sad remnants outside. So, let's see. Oh yes, we can make the carpenters neutral. Well, at least.
Oh god, this bed needs more work than the throne. I think the royal bed will really bang in with the beauty. If beingI'm in, then make me some new musical instruments. As soon as we have enough wood, of course. Hey, wait a minute, my wall isn't 100% perfect. Ah, they wouldn't even be able to finish this bed for 3 weeks. I see right now. Krusty urgently needs his sleep of death. Just like SID. Just like Collie actually. Damn vampires. Okay, go in there first and rest. So bellows. Your tasks are explained very simply. You take care of the prisoners. That's not possible at all. Prisoners cannot take care of other prisoners. I have so seldom had slaves in my settlement. But he can play doctor games. So theoretically, he could remove the blood from the people. Apart from that, you can just clean all day. Have I ever mentioned how ingeniously simple this damn TV is? And I noticed that the throne room also has a lot of beauty without statues. Oh God. These are my absolute archenemies. These are the guys who can all breathe fire. And right now I have sent 3 people into sleep of death. That wasn't the smartest move of mine. And of course they are also wall breakers, so that you can fuck us really nice in the neck.
Have you ever noticed that we don't have anything normal anymore? It's always just wall breakers. Good, and then fire-breathing wall breakers. Definitely need the foam holes. Fire is by far the biggest problem of all of us. And they are not even slow to tear down. Okay, is more or less prepared. Probably less than more. I hate these fire-breathing tinkering. Pair. And even if only one of our vampires caught fire, we fucked up very quickly. Yes, that's where the research begins. Okay, that's not what I hoped. They have a hell of a lot of melee fighters with them. Ewelina is on fire. Oh god, Melina Spring, you stupid piece of shit. They have far too much fire. Well, Culver runs away like a little pussy. Say rightly so, but nevertheless. Yes, I hope Berliner can save himself somehow. Takes time. I have no chance to free her right now. I don't want to be in front of fire all the time when the fire is 3 meters away or even more. That's not right with you. And why doesn't Evelyn just get into the foam? Is she stupid? Oh god, they're in the living room. I'm coming, Ewelina. Okay, we've got you. Oh, our slave. Goody Berliner is saved.
I've got it, it's going to stay there now. Our people are all such cowards when it comes to fire. Oh no, you don't flee and destroy my base even more. You lousy scoundrels. Yes, at least it's raining and my harvest is saved. That wasn't the best moment, but we didn't lose anything, except a few walls. And we could even capture a person. At least. All others are slaughtered. Not a single one of the enemies even escaped. We just killed you all. Ewelina was lucky that she is still alive. That had been so close. That had been really damn close. She was lying down there in the fire, rolling back and forth like a little chimpanzee. I mean, vampires get 400% more damage from fire. As good, we just have to clean up a bit. And we will slaughter all people. There will be a lot of leather and we will make clothes with this leather and we will give them away. Even though we have a lot of bullshit here right now. First clean a little more and tidy up so that the beauty is prepared a bit. Meanwhile, Kosti does the slaughtering work. And Mia takes care of the prisoners so that they can't run away. And now guess what broke again? Exactly, my fucking wall. At least this time you didn't make too big a hole in there. Aw shit. One of our armors is almost completely broken.
Okay, in that case I have to tell you, you have to put on the broken armor. It's too valuable, you can't walk around naked. You have about 2 days before all the corpses are all rotten. At the fence, slaughter all the people, they are important. I need all the human leather today, whatever. I smell the big money. The prisoners have tapeworms and one of them is going crazy. I don't care, lie down again, you victim. So quickly get rid of your legs before you do stupid things again. Whoops. Hey, welcome back, Ewelina. We had 2 attacks again. And both had been wallbreakers, robots. And then came my archenemies, those fire-breathing assholes. But we survived. Ewelina almost died. In fact, she was lying in the middle of the fire. Her gun is burned, but I see it right now. We lack a minigun. No, great. Yes, the gun was in the middle of the fire, but it would have had to just crawl 2 meters so that it would finally have been there with the foam. Anyway, in any case finally you're thrown, but that's it. Turned out really pretty. Now, theoretically, you could have a title ceremony, right? There must be no altar in there. How shitty. So, now. You look very happy. You look damn happy. And we're not even really done yet.
Okay, the ceremony was a disaster, but the main thing is that you have all your cool skills and your rank first. You are third, as if you could even call the faction to action. That's super important. Aw shit. We don't have enough reputation with them. Yes, I don't know either. I built such a beautiful room and yet the ceremony was for the ass. You can't do anything. All the people who attacked us are slaughtering right now. Not a single one of them could escape. We killed them all. Because otherwise we really hurry a bit, slowly, before the corpses rot. I really want to make clothes out of her leather. Oh, you haven't heard the piano yet. Good, never mind. Let's look for the operation on our newest prisoner again. It is clearly due to the non-existent bed. The operations are constantly failing because of the lack of beds. Well, maybe I should build beds. It doesn't even have to be a good bed, just something made of stone. Ready your arms. What do these guys want to I do? fear she's been Complain, possessed. Then run away without legs, I don't think. And with that, welcome back to the absolutely highly attractive Kevin. So you little cuddly cleaners. Now Dad will show you who has the biggest here. Although, maybe Kevin is not the best name for something like that. I need a real beautiful male name. Hello Loid, my sugar daddy, my sugar piece, my absolutely expensive, wonderful gold bunny. I hope you're safe and sound. I saw that you play a lot of Command and Conquer. Good choice. Okay, da haben wir offenbar einen Händler. Ich habe gar nicht gesehen, was das für ein Händler war, aber offenbar haben wir einen Händler. Ich muss auch sagen, Command and Conquer General Zero war ein sehr cooles Kommand. Das habe ich damals auch gespielt gehabt, war ein ziemlich cooles Spiel. Vermutlich eines der besten von Command and Conquer. Wobei,
Beim Originalen hatten sie diese lustigen Ameisenmissionen gehabt, die waren auch sehr spannend und lustig. Es ist ein Waffenhändler. Hohe Libido. Ich mag hohe Libido. Aber nein, die Jean brauchen wir nicht. Wie kann es eigentlich sein, dass ich seit Äonen einfach nicht an dieses beschissene Rezept für die Rüstung komme? Das muss mir echt mal einer erklären. Gut, Ewelina. Du kannst weiter versuchen, für uns Granit aus dem Boden zu stampfen und wir brauchen immer noch eine verdammte Minigun. Und in 8 Stunden sind die Leichen alle vergammelt. Also beeil dich mal. Gut SID macht Todesschlaf. Colli macht Todesschlaf. Und rein mit dir. Wir haben es geschafft. Wir haben alle Leichen geschlachtet. Okay, einer lebt noch. Aber jetzt sind alle Leichen geschlachtet. Es war vor allem so genial gewesen, wie einfach die ganzen Typen sich alle aufgereiht haben in einer Linie. Sie wollten unbedingt flüchten und wir haben sie komplett niedergemäht. So, die nächste Amtshandlung wird unser Vampirraum werden. Und dazu brauche ich nochmal ein bisschen Granit. So, du kleines Opfer. Weg mit deinen Beinen. Jetzt endgültig. Seht ihr, kaum habe ich ein Bett gebaut, funktioniert es. Okay, dummes Beispiel. Ich glaube, es sind Angefangene. Es ist eindeutig der Gefangene, der gerade rumzischt und so viel rumzappelt während der Operation. Ja, mein Fleisch vergammelt, ich weiß. So auf jeden Fall geht es uns gerade ziemlich gut. Dank unseren sehr wertvollen Räumen und verdammt nochmal, wir haben schon wieder 5-mal Sex gehabt. Yeah, baby. Die einzige, die ein bisschen rumzischt, ist Mia. Sie möchte irgendeine sehr schöne Rüstung haben. Ja, das bekommen wir schon irgendwie hin. High Five, Sister.
Okay, mal sehen. Wir haben so viele, unglaublich viele Menschen heute. Wir könnten auf jeden Fall Klamotten herstellen. Hat ein paar von denen verschenken wir. Wir schaffen die 3 großen Fraktionen, auch Verbünde zu machen. Können wir Händler rufen? Das wäre sogar gerade wichtiger als die Minuten. Okay, als nächstes müsste Ewelina ihren Schlaf antreten. Ändert sich die Stimme echt genial. Die ist neu. Ich habe sie ja erst vor wenigen Tagen ausgegraben. Davor hatte ich ja eine ganz andere männliche deutsche Stimme gehabt. Aber die gibt es leider nicht mehr. Okay, wir haben über 2500 Baumwolle. Wie wäre es denn, wenn wir das benutzen, um die ganzen Räume noch ein kleines bisschen lutscher zu machen? Gut, die ersten Klamotten sind schon gebaut. Vielleicht können wir sogar schon irgendwas verschenken. Ja, verschicken wir einfach die Organe. Das ist auch okay. Hauptsache, die mögen mich. Ja, warte mal das ganze Menschenfleisch, bevor es vergammelt. Man will die ganze Nacht durcharbeiten muss. So gucken wir mal. Könnten wir irgendjemanden schon freundlich machen? Die Schweinefraktion. Gut, dann rufen wir mal direkt den ersten Händler. Wir brauchen vor allem die Berserker und Betäubungslanzen, die wäre mir sehr wichtig. Jetzt guckt mal, was da schon wieder angekommen ist. Aber 3 Leute sind gerade im Todesschlaf.
Ich denke mal, zu zweit schaffen wir das aber auch. Ach, ich wollte nur, dass sie sich ein bisschen aufteilen. Ja, sieht schon besser aus. Okay, das war Nummer 1. Das war Nummer 2. Und das war dann Nummer 3. Akolva war wach gewesen. Ich dachte, der war auch mit einem Todesschlaf. Inspirierender Chirurge ist außerdem Belos geworden. Dann kannst du ja mal das Bein entfernen vom Gefangenen. Oh my goodness, a subscription. Hallo Tyurru Madaya Egent klingst du heute komisch, für dir geht es trotzdem gut Tyurru Madalove. Ich habe einfach so fette Testosterone. Ich weiß nicht wohin damit. Hallo Ragnar, vielen lieben Dank für dein Abo. Ich melde mal, ich bin eine mächtige Sonnengöttin und ich habe riesige Drachenhoden gerade. Aber hey, diese deutsche männliche Stimme ist tatsächlich sogar neu. Ich habe sie vor 1 oder vor 2 Wochen irgendwie ausgekracht und hallo mobt's. Übrigens, wenn ihr alles schon so zahlreich versammelt seid, wollt ihr mal ein extrem cooles Lied hören? Der Song handelt um Madaya. Okay, dann wollen wir mal. Ein Glas auf dem Tisch. Oh, das ist der falsche. Das war das Lied mit Mayonnaise.
Madaya regiert, ohne Grenzen zu kennen. Ihre Macht, ein Sturm, ihr Geist, ein Blitz. In ihrer Bahn, da gibt es kein Zurück. Madayas eigener Song nun. An was für ein absoluter Banger. Jetzt glaube ich, haben noch nie ihren Namen auf so eine extreme Art und Weise schreien hören, aber am gleichen Atemzug war es ein sehr schöner Text gewesen. Wenn man Deutsch kann. Das Lied handelt davon, dass sie eine kleine verspielte Fee ist und frei und chaotisch, aber harmonisch. Und das Ganze halt indirekt Ewelina ins Leben gerufen. Man glaubt es kaum. Nachdem sie ja gestern diesen Mayonnaise-Song gepostet hat, habe ich auch mal mein Glück versucht. Gut, naja, ich würde mal sagen, mit vollem Erfolg. Aber hey, wie geht es dir denn? Ragnar, bist du immer noch in Final Fantasy Online unterwegs? Geht es dir gut? Bist du gesund und munter? Hast du alle Geschenke organisiert? So, die nächste Minigun ist auch fast einsatzbereit wieder. Und die Tiere sind auch geschlachtet. Das heißt, es gibt neue Klamotten für uns. Und ich bin mit meinen Bauarbeiten auch offenbar sehr gut vorangekommen. Das einzige Problem ist, wir haben keinen Stahl und wir haben keine Bauteile wie gewohnt. Irgendwie ist das nichts Neues mehr. Ich habe noch nie so einen riesigen Mangel gehabt mit Bauteilen und Star. Gut, er hat eine meisterliche Minigun gebaut. Die ist für Mia auf jeden Fall. Mir geht es super, vor kurzem aus dem Urlaub in Japan zurück. Ach du geile Scheiße, erzähl mal, wie war Japan? Warst du in Tokio gewesen? Ich habe gehört, Tokio ist richtig bunt und genial gemacht,
traditionell und trotzdem hochmodern. Und sehr gutes Essen. Sehr viele Tiere aus dem Ozean, aber trotzdem sehr gutes Essen. Ich möchte mal anmerken, wir hatten schon wieder 6-mal hintereinander Sex. Neue Liebhaber, Belos und Krusty. Ja, ich dachte, das war ein Kerl gewesen. Mein Fehler. Okay, warte, neuer Name. Hichfive Schwester. Japan war extrem geil, wirklich schönes Land, sehr tolle Natur, echt krasse Städte. Tokio war beeindruckend und das Essen war geil. Hast du in Japan irgendwo eine Fast-Food-Kette gesehen, wie zum Beispiel McDonald's, S oder Burger King? Weil angeblich gibt es dort wohl sehr wenig bis gar keine Fast-Food-Ketten und wenn es die geben sollte, dann haben sie auch ein ganz anderes Angebot. Oh, ich habe es echt geschafft. Ich habe alle Bauarbeiten abgeschlossen, in unserem Gebiet. Okay, dann können wir jetzt endlich mal unseren besonderen Raum machen für unsere Ididogramm. Du bist zwar zurückgekommen, aber du hast das Beste verpasst. Wir haben gerade eben das Lied abgespielt von meiner kleinen Schwester. Und das war ein richtiger Banger. Da ist er schon, der exotische Händler. Mit etwas Glück hat er vielleicht sogar die Rüstung, die ich möchte. Negativ. Aber er hat ein paar andere sehr interessante Fähigkeiten. Und er hat eine Lanze. Und natürlich hat er auch ein paar Bauteile. Er möchte keine Drogen kaufen. Was bist denn du für ein beschissener, exotischer Händler, wenn du keine Drogen haben willst? Vergolde nicht meine Zeit. Ja, nannte sich Moe's Burger. Wirklich nur vereinzelt gesehen, war aber wirklich Nick. Ist bestimmt auch nicht sehr günstig nach Japan zu fliegen. Ich hab mal einmal aus Neugier geguckt gehabt,
was man da bezahlt und der Preis bis nach Japan und Zug ist doch schon ganz schön viel. Aber auf jeden Fall ist es sehr lohnenswert. Ich hab's auch meinen Eltern andauernd empfohlen, weil die sehr gerne verreisen und sie waren in diesem Jahr auch schon in 5 verschiedenen Ländern. Also wenn der Raum fertig ist, dann haben wir auch diese Bedürfnisse erfüllt. Wie lange würde es wohl dauern, wenn du mit dem Schiff dahin fahren würdest? Gut, fairerweise, wir sind in Europa. Wir brauchen so oder so ein bisschen länger mit dem Flugzeug bis nach Japan. Würdest du von Amerika aus losfliegen, je nachdem, wo du in Amerika bist, wahrscheinlich weiter westlich, dann fliegst du nicht so lange. Stimmt. Wie lange bist du denn geflogen bis dahin? Wie lange bist du von Deutschland aus bis nach Japan geflogen? Weil ich könnte mir vorstellen, du sitzt mindestens 15 Stunden im Flieger. Bis Gran Canaria fliegst ja schon 3 bis 4 Stunden. Bis nach Japan sind wahrscheinlich dann 15 Stunden. ...17 Stunden ist er geflogen. Zwischenstopp in Dubai. Da lag ich ja komplett daneben. 17 Stunden sind das sogar. Oh mein Gott, wir haben noch einen exotischen Händler. Und er hat die Rüstung. Er hat echt die Rüstung. Wir müssen unser gesamtes Silber ausgeben, aber das wird. Gut, damit können wir also endlich unsere Phoenix-Rüstung forschen und nachher auch bauen. Ach Scheiße, ich brauche diesen verdammten Scanner. Und da kommt ein Waffenhändler. Auf jeden Fall war uns Sonnengöttin Tyurru sehr wohlgesonnen. Wir hatten echt geiles Wetter und viel Sonne. Was da auch in dieser Stadt gewesen, wo die Hirsche und Rehe rumlaufen. She's a sunbinder. Hey, ich habe sogar einen LED machen lassen über einen Scheunentor, zwing mich nicht es abzuspielen. Ja, in der Stadt Nara waren wir auch,
da wo die Hirsche sind. Ah, das war bestimmt eine sehr schöne Erfahrung. Freut mich richtig zu hören, dass du so viel Spaß hattest. Barnes all the way the whole day. Wie du hören kannst, ich musste mich die letzten Tage andauernd mit dieser Ewelina herumschlagen. Ich musste also bereits sehr viel leiden. Aber Tiara, machst du nichts. Eines Tages bekommt diese junge Dame oder auch alte Dame ihre Fett weg. Was ist das hier eigentlich gerade für ein seltsamer Händler? Ach, das ist so ein einzelner Kleiner bloß. Hier ist nochmal ein Waffenhändler. Bin schon ein bisschen beeindruckt, wie viel der Händler gerade auftauchen. Wundert mir nicht einen einzigen gehabt und jetzt kommen sie einfach alle reihenweise hier rein. Aber gut, ich brauche sowieso eine ganze Menge Stahl und eine ganze Menge Bauteile. Naja, dass niemand so sehr leiden muss, wie ich, das wissen wir doch schon längst. Ist ja jetzt nicht mal irgendwie eine Herausforderung. Okay, kleine Planänderung. Wir haben so verdammt viele Ewelina Sachen has zum so Basteln suffered much gerade more oder as you. kommt gar nicht hinterher. She has to pamper a wannabe sun goddess. Du schreist doch die ganze Zeit herum. Du möchtest irgendeinen beschissenen Thronsaal haben? Obwohl ich es ja zu Anfang liebevoll erklärt habe, dass du keine bekommst. Und dann kam dein gewaltiger Tant rum. So, danach haben wir auch noch im Gefängnis einen schönen Teppich rein. Und schau an, er macht ein Kleidungsstück nach den anderen und alle sind meisterhaft. Oder sogar legendär. Trotzdem muss ich dringend mal dieses Gerät hier erstellen, damit wir weiter forschen können. Nein, Ewelina ist einfach nur bekloppt. Sie ist keine Göttin, sie ist einfach nur wahnsinnig. Du kennst doch diese Menschen, die andauernd eine weiße Jacke anhaben, die umgekehrt am Körper angebunden wird. Und dann landen sie in einer Zelle, wo sie rumspringen können. Naja, sie haben Ewelina vergessen.
Ewelina is goddess. Ewelina is omnipresent. And Tyurru is no competition. She is just Siehst jealous. du, was ich meine? Siehst du, was ich damit meine? Das geht schon den gesamten Abend so. Das gesamte Jahr, letzten 3 Jahre. So, der Raumeindruck ist viel zu gering. Dann müssen wir was machen? Vielleicht hilft es ja, wenn ich ein paar schöne Jahre Statuen baue. Oder einfach ein paar Jahre. Anscheinend nicht wirklich. Ewelina braucht Poor ihren girl Tyurru. Todesschlaf, okay. Jealous Dann fool ab mit with dir in den 3 use the Kasten und barn halt die door. Fresse. Einfach nur verrückt, die Dame. Einfach nur verrückt. Der Raumeindruck ist immer noch scheiße. Bestimmt mal die Steine hier rumliegen. So, jetzt ist der Raumeindruck hoch genug und die Leute fühlen sich wohler. Hätten das auch das geklärt? Ich brauche immer noch eine ganze Menge Stahl und Bauteile, Leute. Aber wir haben so viele Klamotten gebastelt und alle in sehr guter Qualität. Wenn wir die verschenken, dann haben wir den nächsten Freund. Okay, vielleicht nicht unbedingt die aus dem wertvollen Material. Na, passt schon. Wir brauchen einfach mehr Freunde. Vor allem mit den ganzen Bauteilen. Ich kann da einfach gar nicht mehr hinterher. Das ist wahnsinnig, was wir hier alles noch machen müssen. Wir könnten ja eigentlich sogar schon neue Vampire hochzüchten, glaube ich. Und nein, können wir nicht. Aber auf jeden Fall müssen wir die Umgebung noch viel hübscher machen. Ich möchte überall Statuen haben. Ich möchte überall richtige viele Schönheitspunkte sammeln. Da fällt mir ein, eigentlich wollte ich doch auch schon längst mal diese verdammten legendären Miniguns sammeln. Die einzigartigen legendären Miniguns. Dazu brauche ich eigentlich bloß einen Shuttlebus. Am besten sagst Shuttle kommt irgendwie hinter einer Sicherheitswand nachher. Als die Gegner doch durchbrechen sollten, dass wir dann ganz schnell weglaufen können. Wo kommen die ganzen Pilze her?
Warum sammelt keiner die Pilze auf? Heiliger Scheiß, wir haben viel zu viele Trageaufgaben. So, mein Shuttle ist fertig gebaut. Jetzt noch einen kleinen Zaun drumherum, damit er nicht einfach kaputt gemacht wird, wenn die Feinde reinkommen sollten, und dann haben wir es. Aber bitte kein Dach darüber machen. Es wäre irgendwie peinlich. Stellt euch vor, ich mache echt ein Dach über mein Raumschiff. $400 Benzin, heilige Kacke. Du kannst nicht sagen, dass das schon wieder ein Tuk-Tuk ist. It is a tuk-tuk. Du hast einen ganz großen schon einen Tuk gesagt. Du kannst nicht alles, aber nur ein Tuk-Tuk nennen, nur weil es fliegen kann. Nach der Logik müsste eine beschissene Taube auch ein Tuk-Tuk sein. Alright. Small tuk. Big one, tuk-tuk. Es reicht nicht, um die Fraktion verbündet zu machen. Die sind so unglaublich gierig. Ich werde mal als nächstes an den Großhändler rufen von der Schweinefraktion. Bisschen Geld verdienen, ein paar Sachen einkaufen. Also ganz vergessen bei einigen Gefangenen einzustellen, dass sie Blut spenden sollen und dass sie nur diese widerliche Paste essen. So, bitteschön. Dein Gefängnis sieht auch mittlerweile richtig angenehm aus. Es brauche ich nur noch Benzin und darf man nicht mal wenig. Und eine Menge Bauteile.
Wenn Kolver fertig ist mit seinen ganzen Klamotten da oben beim Basteln, dann könnten wir ja versuchen, erst einmal wieder ein paar Bauteile herzustellen aus Metall. Vor allem, wenn man mal sieht, wie viele drüben noch rumliegt. Wird vielleicht doch mal Zeit für einen neuen Sklaven oder so. Ein Transportsklave. Oh, Insekten. Ihr habt noch lange keine Insekten mehr? Bin ich froh, dass die hier auftauchen und nicht einfach mal irgendwie mitten im Schlafraum von mir. Und warum ist SID so mies drauf? A. Wegen dem bösartigen Brummen. Warum sind Ameisen sehr religiös? Weil sie Insekten sind. Bitte erschieß mich. Übrigens könnt ihr mit meiner kleinen Schwester auch ein deutsches STTS machen. Offen gestanden habe ich selbst vergessen wie. Muss glaub ich irgendwie Mathilda vorher eingeben. Guck mal ganz kurz in das Programm rein. Ja, ich glaube so ungefähr, Ewelina, aber ich guck mal ganz kurz rein. Kann es sein, dass der Name anders geschrieben werden muss? Hatte ich dich dafür sogar mal einen Kanalpunkt gehabt? Ich dächte, ich habe dafür sogar mal Kanalpunkte gehabt, wo man einfach nur auf den Befehl klickt und dann kannst du das schon machen. Here you go, have a head pat. Oder habe ich das gelöscht? Okay, warte mal, ich mach mal ein neues. Alle regen sich über Hamsterkäufe auf, aber die sind so niedlich, wenn ihre Backen voll Klopapier sind. Es ist definitiv aktiviert. So theoretisch müsste es jetzt aktiviert sein. Da müsste ich andauernd mein Spiel nerven würde. SID dreht schnell durch.
Okay, ich kümmere mich nach dem Stream drum. Irgendwie ist es zwar aktiv, aber irgendwie auch wieder nicht. Keine Ahnung. Ich weiß, wir hatten vorher auch schon beide Stimmen gehabt, sowohl die deutsche als auch die englische. Okay, die Insekten müssen wir auch machen, aber ich kann nicht da reingehen, solange dieses miese Brummen ist. Ja, du brauchst es gar nicht versuchen, Ewelina. Es klappt nicht. Mir gefällt es nicht, dass unser Typ da gerade einfach bei den Insekten reinläuft. Okay, ernsthaft, warum läuft jetzt da oben rein? Was soll das? Er möchte Rauchblätter rauchen und geht zu den Insekten rein. Warum? Was soll das? Und er hat auch noch überlebt. Hast du ein Glück, dass du eine so geile Rüstung hast, du Vollidiot? Zwei weitere Leute möchten unbedingt ihren Todesschlaf machen. Ich fand dieses Timing wieder so brillant. Du kannst die Insekten nicht machen, weil deine ganzen männlichen Leute alle am Durchdrehen sind wegen dem Brummen. Und Ewelina ist ja auch noch in ihrem Todessack. Wenigstens uns beiden geht's gut. Hat ne richtig schöne Blutspur gezogen von der Höhle aus bis zum Schlafgemach. So ein Waffenhändler ist erschienen, den brauche ich eigentlich nicht. Ich wollte den Großhändler haben und SID geht schon wieder da rein. Ach, dieser dämliche Hund. Hey, ich bin gerade in einen riesigen Raum voller Insekten reingelaufen, habe mir Insektengelee geklaut, habe gerade so überlebt. Weißt du was? Ich glaube, ich gehe nochmal da rein. Warum sind die Händler alle gerade so furchtbar? Gut, sobald Ewelina draußen ist, kümmern wir uns um die Insekten. Los geht's! Schmeißt euch mal eine Droge rein, es wird nicht hübsch werden da drin. So, wir werden sie anlocken. Und irgendeiner von euch muss an die Front.
würd mal sagen, Kuli. Ich finde es so genial, wie die Mini dann einfach alles kaputt macht, den gesamten Berg. Und Koli steht vorne wie eine Eins. Was zum Teufel? Ach, jetzt kommen Freunde. Danke, ich brauche euch nicht mal, die sind alle tot, ihr blöden Wichser. Unfassbar. Was wollen wir wetten, dass die sich sogar selbst noch umbringen? Warum brennt es hier? Naja, sie haben sich zwar nicht komplett umgebracht, aber sie haben sich fast auch schon wieder einiges an Leuten gekostet. Meine Güte, sind die dämlich. Ich hätte es ohne Feuer gemacht. Jetzt brennt mein ganzes Insektengelee ab. Tolle Arbeit. Wo ist mein verdammter Sklave? Muss das Feuer löschen? Meine Vampire können das nicht, die haben Angst vor Feuer. Okay, das sollte reichen. Ich wollte ein bisschen Insektengelee nämlich retten. Gut, also ich muss als nächstes den Todesschlaf machen, genauso wie Mia. Die beiden wichtigsten Personen müssen für ein paar Tage schlafen gehen. Wenigstens Mia hat einen kleinen Vorteil. Sie ist in 3 Tagen schon draußen, bei mir dauert es 3,6 Tage. Ich habe es immer noch nicht geschafft, die 2 Duschen-Dinger zu bauen, die kosten zu viel Metall und zu viele Bauteile. So, die Schweinefraktion flüchtet, nachdem sie irgendwie 3 ihrer Leute umgebracht haben. Es ist erstaunlich, wie sie es geschafft haben, ihre Leute umzubringen, wenn kein Gegner da war. Wir werden mal das eine Schwein retten, dann gibt es ein bisschen Moral für uns bzw. Rufpunkte. Dann haben die Arschlöcher auch noch die ganzen Metallüberreste hier liegen lassen.
Und dann retten sie noch nicht mal ihre eigenen Leute. Gut, wir haben 95 Klamotten. Damit lässt sich doch bestimmt irgendjemanden bestechen. Ach du Scheiße, Ewelina. Es reicht erstmal. Ich brauche bestimmt nachher noch mehr Stahl, aber jetzt reicht das erstmal. Ich bräuchte erstmal ein Feuer für die Insekten. Wo ist mein Molotow-Cocktail? Wo ist mein verdammter Molotow? So ist es. Jetzt gibt es Feuer. Bang, bang, Feuer frei. Ist ja gerade einfach durch das Feuer gelaufen. So, mal gucken. Wir könnten die violette Fraktion verbündet machen. Und dann können wir sie herrufen. Perfekt. Wir haben schon 2 alliierte Völker. Ah, meine Güte, warum seid ihr alle draußen? Ah, ich sehe schon, er hat das Holz geholt. Ja gut, Holz ist tatsächlich weiterhin eines unserer Hauptprobleme hier. Das kann ich aber nicht wirklich ändern. Ich könnte versuchen, eigene Bäume anzubauen, vielleicht. Okay, 1,5 Tage für Mia und 2,3 für mich. Ich muss dringend was verändern bei unseren Todesschlankaktionen. Sag mal Ragnar, hast du schon deine Weihnachtsbäume und Dekoration aufgestellt? Viele halten mich für verrückt, weil meins schon seit Dienstag steht. Ich mag aber meinen Weihnachtsbaum, der funkelt nicht so schön von der Seite an. Ich habe so einen ganz wunderschönen Weihnachtsbaum, der ist komplett weiß und dann mit so türkis- und blaufarbener Dekoration.
Ich glaube, ich habe vor einiger Zeit letztes Jahr mal ein Bild sogar im Discord gepostet. Falls nicht, muss ich mal ein neues Bild machen. Ach, dieses fette Schwein frisst sich tatsächlich schön gemütlich bei uns durch, wie in einem 5-Sterne-Hotel. Okay, naja, gut, den Adventskranz, den haben wir alle. Und am Wochenende ist ja eigentlich offiziell sogar schon der erste Advent. Aber bei mir steht's halt schon seit Dienstag. Da fällt mir ein. Oh, verdammt. Oh, verdammte Scheiße. Oh nein, das sind die Typen, die ich doch befreunden wollte. Es sind die beschissenen Neandertaler. Oh Gott, die sind super stark im Nahkampf. Da wird meine Mauer nicht sehr lange halten. Unsere beiden besten Damen liegen noch im Todesschlaf. Wir könnten militärische Hilfe rufen. Ich find's auch sehr legitim, wenn du sowieso in Sommerzeiten Lebkuchen kaufen kannst, dann kann ich auch eine Woche vorher meinen Scheißbaum aufstellen. Oh mein Gott, sie ist 5 Tage lang langsamer. Was ist alles? Was ist deine militärische Hilfe ernsthaft? Ich werde von 116 Leuten angegriffen und die sagen, so, komm, wir schicken einfach mal unsere 6 Rentner. Fickt euch. Das ist also der Dank dafür, dass ich ständig euch eure Leute rette. Ja, das war's schon.
Danke für die Hilfe. Habt ihr großartig gemacht. Ich bin mir sicher, die Feinde sind gerade am Zittern. Oh wow, sie haben einen Typen verletzt sogar. Oh, sie haben sogar einen zweiten schwer verletzt. Tja, die Granaten haben doch ganz gut gesessen. Tut mir sogar fast ein bisschen leid. Der Typ ist gerade mal 13 Jahre alt. Wie kann man mit 13 Jahren so einen Bart haben? Irgendwas stimmt bei denen nicht. Okay, solange sie nichts machen, bleibt immer schön in der Nähe der Hauptbasis. Entspannt euch, ruht euch aus, geht was futtern. Vor allem Essen ist eine ganz gute Idee. Das könnte nämlich ein sehr langer, harter Kampf werden jetzt. Verdammte Neandertaler. Eine von den Fraktionen, mit denen ich ganz ungerne kämpfe. Bloß die halten so viel aus. Am besten wären Granaten und Feuer, aber das darf ich ja alles nicht benutzen. Okay, sie teilen sich auf. Wir werden versuchen, ein paar von denen im Norden abzufangen. Oder im Osten. Meine Güte, sind das viele. Wahrscheinlich wäre der Süden besser gewesen. Im Norden sind so viele von denen gerade. Ich trau mich nicht mal raus, die sind so stark im Nahkampf einfach. Mach mal meine Türen. Eigentlich kein Strom. Oh, irgendeiner hat wahrscheinlich das Kabel nicht richtig verlegt. Oder ist unser Strom allgemein ausgegangen? Stell dich nur mal gerade so nebenbei fest. Ich kann nicht durch den Norden rausgehen, da sind zu viele. Oh mein Gott, die sind einfach überall. Muss in den Osten rausgehen. Okay, schmeißt euch Drogen ein.
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe einfach zu viele Sachen gebaut und deswegen haben wir gerade Probleme mit unserem Strom schon wieder. Das wundert mich sehr, weil es eigentlich von Anfang an gut hingehauen hat. So, los geht's. Und rein. Nein, die Türen bleiben einfach offen. Natürlich. Warum bleibt die Scheißtür jetzt einfach offen? Was soll das? Die Tür ist eindeutig ein Gegner. Ich hab es gewusst. Diese verdammte Tür ist ein Verräter. Und sie bleibt einfach offen. Unglaublich. Die Scheißtür bleibt einfach offen. Was machen wir, wenn wir verlieren sollten? Jetzt, was machen wir dann? Play Ewelina. Einziger Vorteil ist, die sind sehr langsam. Tja, Ewelina wird gerade verprügelt da oben. Oh Scheiße, die sind überall die Arschlöcher. Die sind noch nicht unten durchgebrochen und die Türen sind alle zu. Warum sind dann so viele gerade hier drinne? Das würde mich gerade mal interessieren. Wo kommen die gerade alle her aus dem Süden? Egal wo ich hinspringe, da sind immer weitere Neandertaler. Ich hätte mich irgendwo in einem Punkt hinsetzen sollen vielleicht und dann einfach schießen, während einer die Front verteilt ist. Aber die sind so stark im Nahkampf. Weder Sklave könnte versuchen, Hilfe zu rufen. Magazin umzingeln uns ja komplett. Das ist doch scheiße. Wir werden komplett umzingelt. Unfassbar. Und was Sklave hat Hilfe gerufen? Und die Hilfe landet irgendwo in Nirvana.
Unser Sklave ist gestorben. Oh Gott, unser armer Sklave hat noch einen letzten Dienst erwiesen, bevor er gestorben ist. Sie hat Hilfe gerufen. Gut, die erste Welle haben wir erstmal aufgehalten, quasi. Und unsere Freunde kämpfen draußen. Na klar, Ragnar, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Restabend. So, hier oben sind auch noch welche. Die Mauer ist noch nicht durchbrochen. Die Mauer ist noch nicht durchbrochen. Im Norden kommen sie vielleicht gleich durch. Okay, versuchen wir im Norden aufzuräumen. Warum flüchtet Mia? Da ist doch kein Feuer. Herrgott, sie ist mitten im Geschehen, mitten an der Front. Okay, alle am Leben noch, ja. Sie flüchtet vor dem Feuer. Das Feuer ist extrem weit weg, eigentlich. Na, wenigstens regnet es gerade. Meine Güte, sind die hartnäckig, diese Arschlöcher. Okay, sie flüchten. Hey, die waren sogar schon mitten im Thronsaal. Die waren mitten im Thronsaal, die Penner.
Was für ein Kampf! Das waren 116 Gegner. Wir brauchen defensiv noch sehr viel mehr Vampire. Das ist And echt because it krank. was not Ewelina's throne room, they left you a bit brown Neanderthal mountain there. You're welcome. Sie haben zum Glück nichts kaputt gemacht in dem Raum. Wir haben halt wirklich nichts verloren. Außer halt leider unseren Sklaven. Hat meine Mauer, sieht man wieder aus wie zugekackt. Und wir mussten unseren Todesschlaf vorher abbrechen. Unglaublich, dass die Mauer so lange überlebt hat. Das waren Neandertaler gewesen, die extrem für Schaden im Nahkampf machen. Ich muss mal gucken, dass ich irgendwie meine Mauer länger mache. Ich müsste quasi den Berg so aufbuddeln, dass die ganzen Typen nach außen rumlaufen könnten. Hätte ich mehr Fläche zum Abdecken? Gut. Ein Händler ist erschienen. Ist der komische Großhändler nicht wahr? Und er hat Lanzen. Die Pflanzen brauchen wir auf jeden Fall für die gegnerischen Roboter. Das exotische Händler. Der exotische Händler, der auf gar keinen Fall seltsamerweise Drogen kaufen möchte. Okay, aber uns geht es trotzdem ziemlich gut. Wir haben ein paar leicht verletzte Leute und nichts Dramatisches. Die ganzen Verletzungen werden sehr schnell geheilt. Und es gibt ja sogar Bier. Okay, versuch mal den Typen da oben zu gefangen zu nehmen. Ich möchte einige Kriegsgefangene. Scheiße. Das Arschloch ist feuerverblutet. Oh, meine Kommunikationsanlage haben sie auch kaputt gemacht. Wird mal Zeit, dass ich die woanders hinstelle. Vielleicht sogar. Wenn jetzt noch mal so ein Angriff kommen sollte, haben wir richtig verkackt. Wahrscheinlich. Und genau deswegen wollte ich unbedingt die Neandertaler zu einer freundlichen Fraktion machen. Die sind so ultra hartnäckig. Sie kommen in einer gewaltigen Masse und fressen einfach mal 50%. Weniger Schaden auch noch. Gut, Kolver, wie du siehst, hast du viele Aufgaben. Liegt so viel Müll rum?
Und wir müssen gucken, dass wir irgendwie einen neuen Sklaven bekommen. Und wir müssen zusehen, dass Mia mehr Stufen bekommt bei ihren Fähigkeiten. Sie ist gerade einmal Level 3. Tja, und dadurch, dass ich schneller raus musste aus meinem Todesschlaf, bin ich jetzt richtig schön verlangsamt. Ich fäll gerade auf. Ich habe aus Versehen Collie viel zu früh zum Vampir gemacht. Ich weiß gar nicht, ob sie noch 18 Jahre alt wird das. Und wenn sie nicht volljährig wird, dann kann sie viel weniger Sachen tragen. Einfach. Oh mein Gott, wo ist dein Bein hin? Ach du Scheiße Collie, wo ist dein Bein, denn du hast ein Bein verloren. Na wahrscheinlich beim Angriff gerade eben. Okay, du bekommst ein weiteres bionisches Bein. Ein hast du ja schon. 16 Jahre alt und hat schon beide Beine verloren. Nee, ich glaub das ganze scheiß Fleisch da rein. Wir haben wirklich viel zu wenig Arbeiter. Wir haben viel zu wenig Arbeiter, Leute. Aber auch meine Blutreserven reichen ja kaum aus. Ich hätte echt gedacht, dass ein Gefangener ausreichen würde, locker um mindestens 2 Vampire zu füttern. Ein Vampir verliert ja ungefähr 10% seines Blutes pro Tag. Wenn du einmal trinkst, bekommst du ungefähr 20 Blut. Aber ich verstehe es nicht. Wir haben 8 Gefangene. Dann müsste das doch locker reichen für 7 Vampire. Ogukan, er hat ein Piano erstellt. Edel, edel.
So, jetzt erstmal das bionische Bein für Collie, damit er wieder laufen kann. Ich kann nicht glauben, dass du schon wieder ein Bein verloren hast. Was ist los mit dir? Du verlierst dein Bein permanent wie andere ihre Unschuld. Ich freue mich aber sehr zu sehen, dass es in letzter Zeit häufiger regnet bei uns. Das ganze Blut, die ganze Vulkanasche, die ganzen Eingeweide. Alles weg damit. Trotzdem ein bisschen bedauerlich, dass ich keinen weiteren Gefangenen bekommen habe. Ich hätte es mir schon irgendwie gewünscht. Wir müssen unbedingt den Raum der Gefangenen sogar noch hübscher machen. Immer dann, wenn unsere Leute da reingehen, wäre es halt ziemlich genial, wenn sie von der Schönheit erschlagen werden. Wir sind sehr ehrlich, wir sind sehr oft im Gefängnis. Deswegen habe ich gerade eine kleine Idee. Wir könnten ja so eine Art Jadezaun machen. Mal gucken, wie viel Schönheit das macht. Oh ja, 12 Schönheit. Himmel, Arsch und Zwirn, wo kommen die ganzen Leichen her und die ganzen verdammten Klamotten? Ich bin ja froh, dass wir so viele Menschen schlachten können, aber das ist echt wahnsinnig gerade. Collie beleidigt die Leute wie gut, dass er nur ein einziges Bein hat. Er kommt gar nicht hinterher. Er beleidigt den Gefangenen. Oder eher den Typen, den wir gerettet haben? Gut, nehmen wir den Typen erstmal gefangen, der beruhigt sich gleich wieder. Ich kann nicht zulassen, dass die Moral von allen anderen runterzieht. Und die ganzen Leichen sind alle vergammelt. Na egal.
So dein bionisches Beinkolli. In die rechte Seite. Eigentlich ist es keine gute Idee. Mia Luna hat ja noch diese Nebenwirkungen vom Todesschlaf. Eine andere Person kannst du nicht machen. Sie ist unser bester Mediziner mit Abstand. Das wäre eine sehr fatale und dumme Idee. So, unser Gast verlässt uns endlich. Ja, auch lange genug gedauert. Und wo ist eigentlich der andere Händler, den ich bestellt habe, der Großhändler? Denen können wir auch dann direkt die ganzen Klamotten geben, um unseren Ruf zu verbessern. Oh, fick doch die Mauer. Okay, Gott sei Dank sind es einfach nur ein paar Wanderer. Aber meine verdammte FPS wird sich nicht mehr beruhigen heute. Oh ja, Baby, das ist mein richtiger Slow Motion. Oh Gott, der royale Tributantreiber, ich muss den wegschicken. So Leute, für die nächsten 3 Spieltage könnt ihr euch direkt verabschieden von meiner FPS. Ich kann kaum die Kamera bewegen, ohne dass hier alles am Stocken ist. Okay, wisst ihr was? Es wird Zeit für Partys.
Hoffentlich kommen ein paar neue Leute, die wir direkt versklaven können. Egal was sie für Fähigkeiten haben. Wir brauchen Leute, die Transport machen, wir brauchen Leute, die Reinigung machen, wir brauchen Leute, die um Gefangenen aufpassen. Yes, exactly, appears right in front of the zombies. That was shit close. Oh, I kind of like them. She's super pessimistic, she loves working underground and she's super hardworking. She might even become a really good vampire at some point, but at the moment we don't have any hygiene for that. So she is enslaved for the time being. So, let's move on. We need more parties. More parties, more people. And someone beat up Culver. This game has just become unplayable. How long everything takes. There are far too many things on the map. I would love to collect all the scrap metal. Burn whole things, burn all the light ones. And another person. And she dives right behind the pliers. Oh, constructions, that might be very helpful to me. Constructions and a bit of medicine.
So, the next person is enslaved. Even if I don't know where to build my second bed. The thing goes damn fast. Hey, I would have thought that slaves could be reached so quickly. Oh, you do planting first and then you do transportation. You do constructions and then transport. Oh yes, it's going to be really good to have a second one who participates in all our construction projects. And finally someone to do transport again. And above all, morality goes up because we have slaves. I just don't want to look in the direction of my camp or my settlement in general. It looks so terrible. It looks like Ewelina's home. I just hope that my food is enough. Should you make a few corn plants instead of cotton next? At least they start repairing. That means that the worst is behind us. Apart from my wall, I don't want to look at it right now.
Above all, I would like to note that we are currently playing at the fastest speed. You can't explain it to anyone, can you? There are just so many people on this map that the whole game runs at 2 FPS. Hey, hello, epic boy. Well, at least we have 2 new slaves who take a bit of work off. I like that very much. I probably need a slave in the 3rd and even a 4th. Simply to handle all the transport matters faster. We will also have the last 2 parties. Maybe another person will come in. I don't really want to give the slaves a name of yours. But there are really a hell of a lot. Ironically, the most beautiful room at the moment is really our prison. We still lack real statues. I just hope that the merchants don't run right into the zombies. That would be a real disaster. Hey, wait, they broke our deep drill, I see that right now. These bastards. One is clear because it's a pessimist and super fast worker, the other is an optimist and just a glutton. Is it possible that any of the prisoners have good artistic skills? Oh shit, Mike. Mike would theoretically have been very good with art. Okay, I'm going to light a fire here today so that all the clothes burn away and all the corpses as well. Put the fire extinguisher away. Actually, I would also need such a real flamethrower. That would be much easier. Yes, and right now it's raining.
Slaves are really good when it comes to transporting things. They have no armor and therefore they don't have as much weight. You can pick up quite a lot. So in 3 hours, our negative effects from our early awakening are also gone. Then Kali gets his new bionic leg. And then Culver should urgently go into the sleep of death. It should actually be pretty fast, now that these things have been set up down there. Stay at 3.6 days. Okay, I really don't understand it. I put 2 accelerators there. Why are they not coupled? Very strange. Okay, perfect. Now we can operate on Kali. You feed the poor prisoners with raw human flesh. It was a bit very sadistic. Okay, I think the zombies are almost gone. Do we finally have our FPS back? And the good Kali got his leg. You immediately noticed that the zombies were gone. Everyone runs faster.
So the first wholesaler. Then come a nice near me. After all, it has 33 components. I can't ask for more right now. Maybe I'll think of some nice book. Simply so that people even train more medicine. A very interesting and beautiful book. And then we sell all the garbage that we don't want and don't need. So wait, can I give you something? Oh, I've already sent him away. Shit. Anyway, there's the next one. Then I have to give the other guy a gift by just throwing a few things over. For the fact that we live in a volcanic area, however. Oblong cards, holes in rows and columns. Would you help me look? Sure thing. Did I once say how much I love the slaves right now? One lady has Nothing just made here. 2 rounds, has collected over 2,000 mushrooms. I am by far the happiest sun goddess there is.
Once again, you've picked out the right one. Okay, the rain slowly stops. We can slowly take a Molotov cocktail in our hands. Maybe not a good idea to put fire in the hand of a slave. But better a slave than a vampire. Yes, the vampires go crazy when they are fire. Another exotic trader. Okay, right now you're spoiling me a little bit again. Oh yes, new lances. The new lances are very welcome. Good night to you too, MIA. Sleep comfortably, dream sweetly, and don't let yourself be bitten by the bed. Okay, why do I have so few things to sell? Hi Nigel, good evening. Well, how are you? Have you already decorated everything for Christmas? Oh, I know why. You didn't even start it before the first Advent, it's already on the weekend. And hello, Krusty. Well, how nice to see you both. Good evening. Are you alive and well? I had a really shitty night today, too. My nose was still completely closed from my cold, and when I wanted to catch my nose, everything had been bloody. It wasn't so tingling, but at the moment I'm doing quite well. We spoke the entire evening mainly in German, in a male voice. It was also very funny, certainly. Ready your arms. I fear she's been possessed.
we listened to 2 new songs today which we created ourselves. One of them was for Madaya. An absolute blast, this song. An absolute mega banger. But hey, you two, come home calmly, put your legs up and rest. I'm sure you've had a very exhausting week at work so far. And I still haven't figured out why those stupid parts don't work down here. As soon as the wall is repaired, we will take care of these vampire parts again. I'm curious myself if I can manage it somehow. Yes, who are you? Some guy here apparently has strange anomaly abilities. You mean my sister's song? We kicked it off once here in the stream. Do you want to hear it? Gefährlich verspielt, doch voll Harmonie. Die Wälder beben, ihr Lied ist laut. Ein Feuer entfacht, das niemand verbraucht. Schatten und Licht, sie verschmelzen, sie brennen. Madaya regiert, ohne Grenzen zu kennen. Ihre Macht, ein Sturm, ihr Geist, ein Blitz. In ihrer Bahn, da gibt es kein Zurück.
Oh, there's already an Ewelina song. Wait, I'll show you the song by Ewelina for Ewelina. Großes rotes Scheunentor quietscht im Wind, steht da wie ein trotziges Nein, offen zu offen zu. Wer hat dich gebaut, Tor? Wer hat dich hier festgenagelt? Holz riecht nach Regen, Schrauben fressen Rost. Ich tret gegen dein Kreuz, Staub fliegt in mein Gesicht. Du knarrst nur stur und gibst mir keine Antwort. Scheunentor! Mach endlich auf! Scheunentor! Friss meinen Traum! Scheunentor! Stell dich nur rum! Offen zu! Du greifst mich an und bleibst einfach dumm! This is the barn door song for Ewelina. I have a few others, even something. I even have an English one, which is about the two of us, about me, about my sister. So I could also make a song for you, but I'd have to wait until tomorrow morning. There it is.
In any case, there are a few nice songs. Your mother could do that too. The best thing is that they are also free, so you can play them in the stream. It all started because Ewelina posted a song about mayonnaise yesterday. And I had to laugh so hard and then just went along with it. So, our prisoners are getting more and more. I'm very happy to see that. I once gave the guy a few wooden legs and will take them off again so that he can't walk. Then we have another person who donates blood all the time. If I were almost a slave, just a child. But I will treat the child very well, no son. Don't worry, the child will be fine. I'm just thinking about making a real slave bunker with a nice table and all the trimmings to make his slaves even better. But why should he be better off than me? Our wall seems to be finally finished again. Hallelujah. There are still miracles. All the corpses are gone, all the dirty clothes are gone. Outside it looks very chaotic and exotic. But that shouldn't be my problem right now. Then let's finally try to find out why these stupid things don't work here today. I can only shrug my shoulders right now, and I don't know what's going on down there. So the child was enslaved.
Don't worry, you'll be really fine, I promise. But I still have to convert you. Very effective. Hey, wait, don't cook, you're poisoning us all. Are you insane? You don't cook, you do craft. And cleaning. I'd like to include a game here, Nigel, but at the moment I only have slaves. So, we definitely make the room pretty as it gets. So that the slaves are also doing well. And I still don't have a fucking wood field on it. All the merchants had no wood either. And I don't have any research for trees. Great, the few trees that are outside are burning down right now. Grant. Face it. Well, are you still alive and well? Oh, the slaves will be fine, they have a really nice lava pool. I really envy you. Okay, no, that was a joke. Babel Basin is a very stupid idea, at least the heat in the room is not so acceptable. You even get air conditioning. I'll spoil you properly. Oh yes, I'm going to do a little bit longer here today. I have to know what to do in the game. I can only do it so ultra slowly. Whenever your attack comes, you really notice how easily everything is completely delayed. The only genius is that we now have 43 blood packets, which means that this clearly shows that we have a lot of prisoners and a lot of blood. I say recruit people as soon as possible and turn them into vampires. Theoretically, we could already get 2 new vampires. 22 days. Could then be the 2 we have right now.
damn, we have to go back to sleep as vampires. I still haven't figured out how these shitty things work. And nothing is left. Just perfection, as it should be. Fuck you. Just as it should be. Oh, we finally researched our mega armor. Yeah. Oh, yeah. Very nice. We finally build our Phoenix armor. Der letzte Scheiß. It's about time. So, let's test it with MIA, whether it works now that two things are now connected or not. What the hell? Okay, I don't understand it officially. Why has the accelerator on the far left of MIA hung its coffin now? And the other two don't. Although there is even the name of NIA on the far right. I really don't understand it. Do they have to go into an extra room somehow? Perhaps. It would be the only explanation I would have. Maybe they all have to stand in an extra room somehow. It is also there. Two accelerators can be connected, and on one thing is your name on it, but the other is connected. I know that's really too high for me right now. Okay, let's try it this way. The only problem is I need a lot more gear in it again.
So here are really beautiful slave beds. We even get a table. You even get a real, comfortable armchair. Or a couch, let's say a couch. May we slap that Tyurru con? I'm far too amiable. So, here we officially have the real beautiful slave room. I'm going to prettify a bit here. But he's not that bad now. You No are more just a annoying work slappable tools. buttermuff. You're just jealous. Because I have a beautiful butt and you just have such a huge pumpkin plantation, uneven and unattractive. Jealous is your second name. Who was to nag that she is goddess the whole time? If Ewelina is a goddess, then Lily can fly a spaceship. Never in my life. So to which planet do we fly with Lily? None at all because she can't fly. It's that simple. So the second test, You I are made a an extra jealous room. little Now I'm bandor. curious to see if that works. It doesn't work. It is not activated. Same here. I thought you could connect two of them. That's not true at all. But here it says two.
really don't understand it. Something else for you, a pump or something. Okay, this thing is just your psychological sensitivity. The thing that you get more blood afterwards. I don't quite understand the thing. But somehow the blood intake is probably also improved. And here they somehow get better at work. Or rather, they're getting faster. Okay, I understand that, but why can't I doubt now to mount this thing here? Here it is. I can only connect one, which is in my own sleep of death. She found the hem pump. Good thing she didn't find the But you need a schlong serum. pump. But even Miss Pump would do things in sleep for recreation. Wait, I've seen that somewhere before. True, there was such a strange serum that means if I take it, then I can use 2 of these accelerators or what? Okay, I think I got it now. And you shut up, Ewelina. Stupid Skyninter. This thing belongs to Culver, he already has a pump. Okay, we did. So then come her Kali Sanzark. Then I want to have Lena, we have Custy, we have SID company. Then everything should be right for the time being. All we need is this weird serum, we probably get it from an exotic dealer, I suppose. Well, we first ingratiate ourselves with one guy and then we ask about the new caravan. Above all, we have so many grains again, so many corn kernels. I'll probably need it with gasoline and so on.
My shuttle is still not properly filled. Oh yes, it is. Well, in any case, we could then reduce our sleep of death a bit by a few hours. So let's call our friends. A wholesaler, please, yes. Unfortunately, I don't have anything silver-like or organ-like for the other guys right now. So first of all, earn big, easy money. And components, especially components. Ewelina can go back to work at the stable. Coffer is used to make drugs again. Especially our juice. The juice is mega important. I want us to never get statues. Fear this will remain wishful thinking with yours. But we can at least make sure that we have one really good, pretty room. Maybe we'll make a leisure room again with the right good carpet. In any case, it's nice to see that we have now built clearly. I think I have one coffin too many. It seems like a Skyrim to me. You know how it goes down and there are the guests undead. Now we just have to make sure that we somehow get this weird serum so that the vampires can sleep even better. And I'm very proud to see that our drugs are also growing right now. Next, we have to try to build our mega armor, the Phoenix armor. Costs a hell of a lot. Six, high-tech components 150 from plasteel. But it offers me protection and, above all, it provides a lot of protection in the event of a fire. Oh, that was quick. Is this already the right wholesaler? Did he really appear so quickly? Already.
Yes, I like its components. It's a bit unfortunate that they have so little silver with them to trade. Can I think of something? For example, we have a silver deposit here. Why don't we drill out all the silver? And I can think of something else. I haven't even charmed the Great Fallen Realm yet. Let me see. I'll just put about 1 to 2 pieces of each piece of clothing in it, and then we'll smear a little honey around the mouth of the fallen. So the second wholesaler. And we can now even ethically grow our own trees. Why did I research this earlier? And that's where the Fallen Empire likes me. Oh shit, wait. I had been too fast. I sent the dealer away, shit. I clicked wrong, but I didn't want to send the fucking hand away, such a shit. Well, let's get an Imperial merchant first. Let's see what he has so beautiful. Another wholesaler is getting it now. That wasn't the real one I shouted earlier. So much the better. Well, even a little bit of silver and a lot of components, there is not so much to get right now. So Krusty, you're the next to go to sleep. That's why I would prepare something nice. Just like SID. He also urgently needs to go in there. B. Wait a minute. Supposedly you have one.
down there. We don't have enough electricity. Yes, I know why he broke the fucking power plant. So SID, you can also go to sleep. And then Kali would be next. It's best to put them right there. Have it behind us. After that, Ewelina. Yes, I believe you. I also don't want to go to work if I could. But hey, we all have to earn a living. And make an important contribution to society. Work bots. It is positive. At some point we will all have a pension and then we will vegetate. At some point we will all be pensioners and then we can gamble all day. As long as the planet should still exist by then. Why do other my power plants break down? So Mr. and Mal managed to do all our tasks for the first time. We were left alone for a surprisingly long time. 9 days or 10 days. I shouldn't conjure it up, but I'm very happy that we have peace right now. That would allow us to do all our tasks for the first time. We built the throne room, we built a little cave for our vampires. We have to make a minigun once or twice and then this valuable phoenix armor. The whole thing has been done 7 times now. Oh God, how many high-tech components that are. Six by 7, no idea.
I'm too full to calculate. 42, right? It would be a great idea if you could get a few organs and then a few exotic dealers. I just see that we could even get organs. The Imperial Merchant has also just arrived. I thought they would come with a spaceship somehow, but no, they come with animals. So let's see again. Our first moment with the Imperial Merchant. He certainly has some very interesting gene packages. Mentally deaf, aggressive. Bad shooting? No, I don't need that. Here, these things would be cool. These shirts and vests from Eltex. Then MIA could theoretically handle her skills better. Just like these parts here. You can recharge your skills faster. I guess we'll make a really nice gold armor at some point, so to speak. If she starts walking around with a t-shirt, I don't know. Oh, he wants my drugs. At least one with taste here. I would like to buy the support that pushes her psyche up a bit, but the problem is we don't have a real doctor except herself. And I'm actually only allowed to use the minigun, so I'm not allowed to use a staff. Why did I actually summon the guy now? Actually only to get silver. A bit regrettable. We take Dr. Ewelina. Amputation time it is. But I don't want her to die. So that it is officially our sarcophagus of the vampires ready for use. Very pretty. Chop chop chop, sis doesn't need I like that foot.
Well, let's call the exotic dealers, maybe they even have this strange serum. I haven't even seen it yet or never noticed it. Well, when the people are all awake, then we will finally start to do our tasks. With the relic, this unique legendary minigun would be really brilliant. We haven't done a single mission yet, and we have 2 missions that are relatively simple. Actually, but for all of them we need more vampires. Somehow this area is quite undead laden. It's already the 6th or 5th time that undead appear here. Must quickly send the dealer away. Today definitely the 2nd time. And there was a day when there had already been 2, 1 aggressive and 1 passive. What do we send now? Just quickly get rid of the dealers. Oh, of course they run right in, you idiots. Ah, of course you walk right in. They had so many cardinal directions and they decide to walk right into this huge zombie horde. Great achievement. I'm super proud of you. And I'm sure I'm to blame for that. Oh no, my plants. My beautiful plants. Shit. And all the people who can handle plants are in the sarcophagus right now. Once in a row, all fed. Okay, I should stop giving away all my food in the future. It worries me a bit to see how quickly the food always goes down. I think I have a lot when I have 6,000 foodstuffs, but they are gone so quickly with so many prisoners. Oh, and once again the zombie caravan passes through my area. I wish for FPS for Christmas.
Tell me. What is the bitch doing right now? Collect properly. That's how I want Lena. You go into the box next. Somehow she doesn't want to. Why not? Don't understand you. Don't say that they should do their sleep of death. I don't know why. I didn't say anything. Would you please save my plants? Instead of caring for prisoners. No, you're not going for a walk now. Aren't you right with yourself right now? You work until the plants are all saved. It's unbelievable how this rot spreads. Okay, perfect. Now you can go back to sleep and no idea what.
Oh, that's right, the lover of Krusty has died. I completely forgot that our slave was with you and the slave sacrificed himself to call for help through the intercom console. It was somehow very dramatic. It has fabric cover and it also costs 300 euros and he had to buy a new one every year. I don't know how he does it myself. What the fuck? Yes. Double kits. We have What? randomized stratagems on Not the planet. me, right? Double kill. Well, the first people are awake again. Let's do our mission now. So that we have done a task at least once. I think 5 vampires are enough. Oh shit, wait a minute, where's that thing? Somewhere here there was a village. Oh, here on the right. Our first clue to our relic. And we had in the middle of the settlement. With after their shitty potato fields or strawberry fields. And of course they are going crazy now. It's that simple. Why didn't we do this earlier? In any case, we already have the first clue from the second one, which is still here somewhere. Exactly, just some complex. When the spaceship has been filled, we can even fly directly there. This shuttle is so awesome, just... Oh, why don't you say you built another masterful minigun? Delicious, delicious,
Why the hell doesn't anyone get the fucking mushrooms out of the tunnel? So, let's get ready for the next trip right away. I don't want to take too many people with me, I guess. Krusty stays at home. Kali has a really shitty morale, also stays at home. I would have liked to take Ewelina with me, but there are 4 of us. I think it's a bit cheeky that I'm not allowed to decide where I want to land. Precisely. But okay. Oh yes, that's pretty small, that should be quick. Enemy robot with flames. Why is there so much fire here? Everything is full of these big fires. Above all, we can't let this robot live there, it's too dangerous. And a run. Hey Digga, shit, don't make it so exciting. It's unbelievable how much damage they take from fire. Okay, get out of here. And that was the second mission. So quickly we got 2 clues, unbelievable, isn't it? We simply did 2 tasks within 10 minutes. But to be fair, the former is always the easiest missions. All the exotic traders are here. Hopefully they won't run right through the undead again. But it almost looks like it. But no, you idiot.
Okay, at least I can act before he dies. And he even has a lance. Lance and high-tech components, that's all I want. Then you can walk quietly in your death. Now. These damn dealers, they just have no survival instinct at all. Like a dead tomato. At least I won't be credited for killing her. The worst thing is, when all the merchants are dead, the next one comes in right here. GTA is a bit smarter, it goes to the north. And another lance. And a skill trainer for art. Please bring it on. But I'm not really undead. I mean, our vampires even have sex. Which undead have sex, please? And we even feel pain. I think we're just Make-A-Wish vampires or Temu vampires. So his skill points have increased from 7 to a 9 at short. Twilight Vampire. Sparkling in sunlight, then names herself Cullen. It will come to that. I got inspiring creativity. Okay, wait a minute. What do we do with inspiring creativity? Any leisure activity, perhaps? A poker table made of jade. Or of gold. 8.5 gold burns. Then made of jade, yes, it doesn't burn. Is something if you, and the laying on of power. I don't know if this has any influence on the quality of a meditation. Probably only on beauty, right? I'll just test it. I'll
I'll just test it. I'm not sure right now if the throne actually influences how well you can meditate or if it's just for beauty. Either way, we'll use that for the throne. We already have pretty good leisure activities. I have the feeling that they have become more zombies. Yes, probably because all the traders killed it, and they have also become zombies. How stupid would that be? So he's finished the weapon. Excellent, excellent. Then Krusty gets a real weapon. We have 82 blood packets. I'm a bit very impressed right now. Maybe we can work with a few pumps or something like that when we have so much blood. For example, we can use the pump, where we automatically consume more blood or do not earn. Well, and Culver makes the first real thick, fat armor. At my 2 FPS, this will take a long time. Again. Is finally the fucking zombies gone? Theoretically, it should be gone in 1 day. For 6 days, a malicious hum for the ladies. The reward is the last dirt. You can spit right in my face, it comes down to the same thing. So now you plant a few trees. Okay, I definitely want to see if the sound gets better. That's how long I'll stay awake. And I can't verify it. I can only change the materials and it actually always remains the same somehow. I guess it's more because of how impressive the room is. And not the impressive throne, but the throne automatically makes the room prettier. Mine here, for example, makes it 24% per day. And it goes until 33. Maybe I just need some really beautiful statues.
I'm surprised anyway that Ewelina didn't say that she now wants this throne. Well, I would have begrudged her, but if she doesn't want to, then I'll give them MIA again. I just noticed that we had the exotic traders, but they didn't have any serum for our vampires. This strange death serum may not even be available for sale. I don't have to say it. It is a natural thing that it belongs to me. Do you know what is also a natural process that belongs to you? A few in the face. Come on. Almost done. If that doesn't become legendary, then I'll poop on your pillow. Well then. Okay, it only says 10%, so it's really the room itself? But the thing makes 680 beauty. Well, lick your ass. That's 5 times as beautiful as the old throne. Still 24%. Has it achieved nothing at all? Oh, never mind, you have a legendary throne. The beauty is very good here. If you're planning to have parties, then you go into this room here. At a wedding. There should be another table here. I have an adjoining room, but I still had a table to put up somehow and then some nice wonderful chairs. That's fine. They can go to eat in the next room. I'm a bit disappointed. It's beautiful, no question. But I thought there will be a little more with this regeneration, with meditation. Very well, my dear friends. Then that's it for today, and we'll see each other again on Monday. In any case, we finally achieved a lot today, in the last hour. We built our throne room, we made our vampires a beautiful cave. Damn shit. We even did 2 tasks for the relic. Here you go, have a head pat. And all this only in the last hour. We just fucking survived the first 4 hours somehow. And when I got up, I don't know how we could hold out so long with the few people that had been very close in places. Today we're going over to Tyurru. We haven't been there for quite a while.
I'm also surprised that he's still awake. And right now some retro game is playing, looks like Resident Evil, but I can also be wrong. In that sense, thank you all for being there. Have a nice day and a great weekend. And always remember, I love you. Until next time, bye-bye. Leichen von